right, kubva pakatanga chinhu ichi, kubva pakatanga chinyaya checabbage, sorry, cab 3 constitutional amendment bill, Jonathan Moyo anga ari patop, anga ari umwe wematop supporters veamendment bill number 3, achitaura achitsanangura achiresva constitution, achitaura zvinhu zvisiko, achiita se but aigara akakandira zvimastatement, achitombowanikwa achirwisana nema-retired generals akafanana nahenry muchena vakapinzira kadocument kavakapinzira kuparliament, right? So iko zvino izvi vazhinji vakumuona kuti akuita akula. So chinzwai manje kuti zvii zviri kunzi zvaitika kuti Jonathan Moyo awanikwa akadi akula these days, right? Inzwai. So reported by Jealous Mawarire, aishua this statement achiti, these days Professor Jonathan Moyo has tapered on his support for CAB 3. It is because he hasn't received the balance of the amount he charged Tagwirei and Ziyambi to craft BBI and push through CAB 3, push through the constitutional amendment number 3. Mure Zimbabwe vakomana vanenge vasingabhadhari zvokutodaro. Muri kurangarira futi nezuro mukomana Rutendo Matinyarara akaishua statement achitsanangura iye zvakaitika pavakagwisa nyaya dzema sanctions akaiswa paZimbabwe in the South African court, achitaura kuti futi aiva handler wake nditagwirei and nanhasi pane mari isati yatobhadhagwa, in fact mamillions, akataura kuti haasati abhadhagwa mamillions wavo, and kuti vatozobhadhagwa malawyer avo kuSouth Africa, it's because a South African legal team yanga threatena kusua government yeZimbabwe nenyaya yekusabhadhara malawyer. Muri kuzinzwa nyaya dzacho hande kumberi hanzi, the initial payment was shipped to Kenya by Manikai, but since then the balance hasn't been paid. That's what is frustrating Professor Jonathan Moyo. Non-payment of the balance has told his enthusiastic support for CAB 3. So that's the problem with Zimbabwe. If you look at it right now, right now, all these guys have no vachi support CAB 3, vachi support amendment bill, most of them, they're actually getting real cash payments. They're actually getting, real straight rewards. So they will go crazy, they will talk crazy. But imimi, vanenge vachiterera vacho, muchinyengwa nema ideas awe kuti kwanzi regai munhu agare mupower forever. Hamuna chamemchiwana. Panenge pasina zvavanenge vachiwana. Handiti. Hande kumberi hanzi, on another note, the Chief Registrar of Superior Courts, Miss Anita Chuma, has refused to allow Mbuso Fuzwayo to withdraw his notice of withdrawal of his Concord application. Right, right, Fuzwayo had made an about 10 claiming that since the matter had national significance, he had decided to have it continue to final judgment. The Chief Registrar has now written to Fuzwayo's lawyers indicating that his withdrawal, being a unilateral act, was properly actioned and the matter stands withdrawn. One wonders what it is that Fuzwayo was attempting to do, and the noises about him having been compromised can only grow louder. It also shows the confusion the withdrawal threw on Jonathan Moyo and Ziyambi. Fuzwayo's withdrawal partly explains why Professor Moyo didn't receive the remainder of the money he was promised. Zimbabwe, hanzi #chaora chinhu ichi, #2027 idi anenge asipo, #ngazvitenderere. So mure Zimbabwe muri kuzvinzwira imimi kuti nyaya yakamira sei right now. Nyaya dzekuti vakomana havasi kubhadhara vanhu, hatizivi kuti president Mnangagwa anenge achiziziva here, because kana mukanzwa zvakataurwa naMatinyararire nezuro achitaura kuti iye
wakatosvikawo wakatombozama kuaprocha president. In fact ari kuti akataura najunior Mnangagwa kuti anotaura napresident, no, toda mari dzedu hazina kubhadhagwa. President vangoti ano uyo handler wake nditagwirei. Saka hatizivi kuti bozi igame repolitics ka iwewo kana ukaita basa uri kutarisa kudi kubhadhagwa. But so zvirova kutoti ipa chakatoita nechekutoti Jonathan Moyo asina basa. Pavaimuda kuti ataure akatotaura zvikatokwana. Iko zvino izvi he is now useless. But manje dei vachibhadharawo ka chimwe chimari chekupedzisira kumana. Handiti mukomana wasurvive ari kwaari kokoko. But hatizvikurudziri kuti munhu abhadhabwe kuuya kutaura zvisina zvisingabatsiri mazimbabwe, zvisingabatsiri ruzhinji rwezimbabwe. Because munoona chinhu choita kuti tirambe tichitambura ka chechiri chinhu chiri simple. Pane interview yakaitwa Joshua Maponga achitaura yeye nyaya dzekuti kwanzi inyaya yekuti isusu maAfricans nedemocracy tinomhanya kuchinja mapresident, so government can't even make long term plans. Government this and this. Isusu hatitauri, kana tichitaura tinotaura about strong institutions. Ndo the biggest qualities of a democracy. Must strong institutions, not to centralize power. No, not to give a president 100 years or to centralize power, but must strong institution. Let each institution stand strong. And isanzi kana kwanzi papinda new president nas totozwa kuti minister we health watochinjiwa. Chakati chatozochinjiwa. And izvozvo ndizvo zvokanganisa ma long term plans. So tinoti isusu democracy yakanaka because of accountability. Chijones accountability. Even iye Joshua Maponga wakatobvuma kuti tasaone Burundi ne Rwanda dzachikompewa. Burundi ine dictator. Is it Burundi? I think it's Burundi. In a dictator, Rwanda in a dictator, but Rwanda in a dictator but iri kubudirira. Burundi is one of the poorest countries in the world, and but in a dictator. And tasaoneka kana muna dictator and then you are the poorest country. And visa kunonetsa because this guy consolidated all the power, all the institutions are under him, including the military, including the police, and so he can use violence to maintain his power. But champinza in power chi, maybe let's say Mnangagwa was doing well, and then nistochinja mtemo taakuti mtemo watakutoisa ndio kutoti this guy who is doing well wakutete bautonga for 7 years atatoingirisa teme yake. And then after Mnangagwa pouya umwe let's say tati parliament sezvizvitogwa parliament ndio yakuvhotera president sure umwe mufesi atori bo ari kuita zviri bo, but you never know what a person is hiding inside within. And once they get power and absolute power like iri kuda kuitwa nana Mnangagwa kuconsolidate power like this, he gets that power, he goes rogue ochinjira, we become like Burundi because that guy we have all the power, we have the military under him, the military can't even hold him accountable. Do you understand that part? So what do we have at the end of the day? Mematikanganisirachi mtemo ndoko kumosha vexa kukanganisa mtemo atigadzira mamonsters, and ndo zvati tisingadizvo, ndo zvatoda kuavoida, ndo saka pane term limits 5 years it's 10 years for a president, 10. And so if you can go for 10 years, even if you put all these plans in motion, ukasagona kumapedza, the next president unowhere chiona what has been happening, and my institutions remains the same. And so basa rongoramba chienda kumberi, kwete zvonzi kwanzi munhu ngaachita president for life. Izvo asibo pasinazvo. So Jonathan mazinzvira muri Zimbabwe kuti zviri kuitika, garai panapa, you get all the updates pazvinhu zvakakosha. Thank you for watching.